Okay, now I'm going to explain about mechanism of enzyme action. Okay, let us discuss about this. Okay, catalysis is the prime function of enzymes, as we know. The nature of catalysis taking place in the biological system is similar to that of non-biological catalysis. Okay, the nature of catalysis taking place in the biological system is similar to that of non-biological catalysis. Okay, for any chemical reaction to occur, the reactants have to be for any chemical reactions to occur, the reactants have to be in an activated state or transition state. Okay, catalysis is the prime function of enzymes. Okay, it's the primary function of enzymes, catalysis అనేది. Nature of catalysis takes place in the biological system is similar. catalysis biological సిస్టంలో జరిగేది సిమిలర్గా ఉంటుంది దేనికి నాన్ బయోలాజికల్ కెటాలిసిస్కి. ఓకే, ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్ యొక్క ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే రియాక్టెంట్స్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ యాక్టివేటెడ్ స్టేట్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలంటే రియాక్టెంట్స్ అనేవి యాక్టివేటెడ్ స్టేట్లో కానీ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్లో కానీ ఉండాలన్నమాట. ఎంజైమ్స్ లోవర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. The energy required by the reactants to undergo the reaction is known as activation energy. Energy required by the reactants. Okay, ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో అది రియాక్టెంట్స్కి అవసరం ఎలా ఉంటుందో దేనికి అవసరం ఉంటుందంటే టు అండర్గో ఫర్దర్ రియాక్షన్స్, దాన్నే ఏమంటారంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల రియాక్షన్స్ అనేవి యాక్టివ్గా జరుగుతాయి కాబట్టి దాన్ని యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఇదేం చేస్తుందంటే ఎంజైమ్స్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ద రియాక్టెంట్స్ వెన్ హీటెడ్ అటైన్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హీటెడ్ attain the activation energy. Okay, the catalyst reduces the activation energy and this causes the reaction to proceed at a lower temperature. Catalyst reduces the activation energy and this causes the reaction to proceed at a lower temperature. ఈ రియాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ catalyst అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే అలా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేయటం వలన దేనికి కాజ్ అవుతుందంటే రియాక్షన్ టు ప్రొసీడ్ లోట్ ఆ రియాక్షన్ అనేది లోవర్ టెంపరేచర్స్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎంజైమ్స్ డు నాట్ ఆల్టర్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్. ఎంజైమ్స్ అనేవి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్ దగ్గర ఆల్టరేషన్స్ అనేవి జరగవు. ఓకే, దే ఓన్లీ ఎన్హాన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. అవి వెలాసిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మాత్రమే ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. Role of catalyst or enzyme is comparable with a tunnel made in a mountain to reduce the barrier as illustrated. Okay, the enzyme lowers energy barrier of reactants, thereby making the reaction go faster. Enzyme ఏం చేస్తుందో lowers energy barrier of reactants. Okay, thereby making the reaction go faster. Enzymes reduce the activation energy of the reactants in such a way that all biological systems occur at body temperature below 40 degrees. Okay, enzymes reduce activation energy of the reactants. Enzymes అనేవి ఏం చేస్తాయంటే reduces the activation energy of the reactant in which a way that all biological systems occur at body temperature below 40 degrees. Okay, this is the enzyme substrate complex. Okay, ఇది enzyme అనేది larger molecule, ఇది substrate smaller molecule. ఈ మధ్యలో ఈ రెండింటి మధ్యలో బాగుండేది ఏంటంటే యాక్టివ్ సైట్. ఈ యాక్టివ్ సైట్ మూలన ఈ ఎంజైమ్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ కంబైన్ అవుతాయి. ఎలాగంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సైట్. ఓకే, దీన్ని ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకే, ఫర్దర్గా ఏమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎంజైమ్ అనేది ఫ్రీ ఎంజైమ్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీయూజబుల్ అనమాట. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఆన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్. ఏ ఈజ్ ద substrate and B is the product. Okay, here A is the substrate, B is the product. Excuse me. Enzyme decreases
యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. హియర్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది యాజ్ we know. Okay, see here, this is the energy and this is the reaction coordinate, reactants, this is the curves. Okay, here what happens means reactants reduces the that enzyme reduces the activation energy of a reaction. Okay. Next, coming to the point, see here activation energy with enzymes. Okay, and this one is overall energy released during reaction here. Okay, overall energy released during reaction అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది and without enzyme లేకుండా జరిగే ప్రాసెస్ activation energy without enzyme ఉందన్నమాట. Okay, next, coming to the point, the prime requisite for enzyme catalysis is that the substrate must combine with the enzyme. Prime requisite for enzyme catalysis is that substrate must combine with the enzyme. Substrate అనేది enzyme తో combine అయ్యి at the active site దగ్గర. For what purpose is to form enzyme substrate complex, which ultimately results in the product formation and enzyme releases as a free enzyme. It is reusable. Okay, few theories have been put forth to explain mechanism of enzyme substrate complex. What are they? Let us discuss about them. First one is lock and key model or Fisher's model. Okay, here in 1890 Fisher suggested that enzyme specificity implied the presence of complementary structural features. Okay, implied the presence of complementary structural features in between enzyme and substrate. Okay, a substrate might fit into the complementary site on the enzyme as a key fits into a lock. Substrate fit into the complementary site on the enzyme as a key fits into a lock. Okay, here see that I will say clear. Okay, model for enzyme substrate interaction suggesting that the enzyme and the substrate possess specific complementary geometric shapes. Okay, enzyme and substrate possess specific complementary geometric shapes. Okay, that fit exactly into one another. Enzymes are highly specific, as we know. They must bind to a specific substrate before they catalyze a chemical reaction. They must bind to a specific substrate before they catalyze the chemical reaction. At present, there are two models which attempt to explain enzyme specificity. One is lock and key model and the other one is induced fit model, and there is another one also, substrate strain theory. But here we have to know mostly means lock and key model and induced fit model. Okay, next, coming to the point, in lock and key model, the enzyme substrate interaction suggests that the enzyme and substrate possess specific complementary geometric shapes. Okay, that fit exactly into one another. Okay, as earlier we said, here substrate is key. Okay, active site అనేది key hole అన్నమాట, lock లో ఉండే key hole. enzyme అనేది lock. As per the induced fit model suggested by Daniel Koshland in 1958, it suggests that the active site continues to change until the substrate is completely bound to the active site of the enzyme, at which point the final shape and charge is determined. Unlike the lock and key model and the induced fit model shows that enzymes are rather flexible structures. Okay, the lock and key model theory, first postulated by, as I said, Emil Fisher in 1894, shows that the high specificity of enzymes. However, it does not explain the stabilization of the transition state that the enzymes achieves. Okay, here we say lock and key mechanism, and this is the enzyme, this is the active site. That means enzyme is the lock, active site is the keyhole. Okay, this is the key, substrate is the key. Together it forms enzyme substrate complex. Okay, finally
it releases the product. Okay. Next, coming to the point, inducer fit theory, or it's also known as Postland's model. Okay, a model for enzyme substrate interaction to describe that only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site. Okay, proper substrate is capably inducing the proper alignment of the active site. Okay, proper alignment of the active site. Okay. That will enable the enzyme to perform its catalytic function. That will enable the enzyme to perform its catalytic function. Okay, see here, substrate entering active site of an enzyme. Substrate is ready to enter into the active site of an enzyme. Finally, it forms enzyme substrate complex. Enzyme changes shape slightly as substrate binds. Enzyme దాని యొక్క షేప్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చిన్నగా ఉంది, ఇక్కడ దీని షేప్ యాక్టివ్ సైట్. అదే ఈ సబ్స్ట్రేట్ అటాచ్ అవ్వడానికి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క షేప్ని మార్చేసుకుంది, ఎంజైమ్ షేప్ని. ఎదురుకు వచ్చేసినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ఎంజైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఎంజైమ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయి లివింగ్ ప్రొడక్ట్స్, లివింగ్ యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. Okay, next, coming to the point, the inducer fit model is a model for enzyme substrate interaction. Okay, it's a model for enzyme substrate interaction. It describes that only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site. It describes only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site. Okay, that will enable the enzyme to perform its catalytic function. Okay, this active site enables the enzyme to perform the catalytic function. It also suggests that our active site continues to change until the substrate is completely bound to it. ఇది ఏం చేస్తుందంటే యాక్టివ్ సైట్ కంటిన్యూస్ టు చేంజ్ అంటిల్ ద సబ్స్ట్రేట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బౌండ్ టు ఇట్, అట్ విచ్ పాయింట్ ద ఫైనల్ షేప్ అండ్ చార్జ్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్. ఓకే, see here, ఇక్కడ షేప్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది ఇక్కడికి. ఆ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చేటప్పటికి యాక్టివ్ సైట్ యొక్క షేప్ని మార్చుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద పాయింట్, at which point the final shape and charge is determined. Okay, the induced fit model is suggested by Daniel Postland in 1958. Okay, it is more accepted model for enzyme substrate complex than the lock and key model. Induced fit model అనేది mostly accepted model for enzyme substrate complex. Enzyme substrate bind అయ్యి complex form అవడానికి induced fit model అనేది mostly accepted అనమాట than lock and key model. Okay, in the lock and key model, the interaction of the substrate and the enzyme is likened to a key. Okay, that is highly specific to the lock. Okay, unlike the lock and key model, the inducer fit model shows that enzymes are rather flexible structures in which the active site continually reshapes by its interaction with the substrate until the time the substrate is completely bound to it. Okay, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఆ ఎంజైమ్లో బైండ్ అయ్యే వరకు కూడా యాక్టివ్ సైట్ అనేది ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ మోడల్లో దాని యొక్క షేప్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటా వస్తుంది అనమాట. ఎక్కడి వరకు అంటే ఆ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి కరెక్ట్ ప్లేస్లో బైండ్ అయ్యే వరకు కూడా ఆ యాక్టివ్ సైట్ అనేది దాని యొక్క షేప్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫైనల్లీ, సబ్స్ట్రేట్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. Okay, in this model, the substrate is strained due to substrate అనేది strained by because means due to the inducer conformation change in the enzyme. Okay, it is also possible that when a substrate binds to performed, okay, when a substrate binds to the preformed active site, ముందుగా ఫామ్ అయిన యాక్టివ్ సైట్కి సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి బైండ్ అవుతే అదే. It is also possible that when a substrate binds to the preformed active site, substrate అనేది preformed active site దగ్గర బైండ్ అయితే, ఓకే, అలాంటి పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంజైమ్ ఇండ్యూసెస్ ఏ స్ట్రెయిన్ టు substrate. Okay, here see, enzyme induces a strain to substrate. The strained substrate leads to the formation of
product. Okay, the mechanism of lysozyme, an enzyme of tears that cleaves beta 1,4 glycosidic bonds. Lysozyme అనే ఎంజైమ్ మన టీఎస్ లో ఉంటుందండి. ఓకేనా. This action is believed to be due to a combination of substrate strain and acid-base catalysis. Okay, this is the overview of substrate strain theory, and this is the overall mechanism of enzyme action. Okay, thank you.